Okay, so I think we are live now. Good evening, everyone, and welcome to the class. Okay, so today I think we have to finish our model paper 3 and we shall start solving as soon as possible if all the students get joined as much as early. Okay, so we can start solving the model papers. Quickly tell everyone to start to join the class so that we can go on solving the remaining questions of part D as well as part E. Okay, so how are you all? So today is Sunday. I think everyone is in Sunday mode and everyone are in if they are in Sunday mode, it is very tough to bring them to the class. Let it be quickly, all of you join the class. So yesterday we were already covered 46th problem. So yesterday we have covered our 46th problem. Now we have to go for 47th problem. Now we have to go for our 47th problem. And in this 47th problem, here we have to solve the equation of line passing through two given points both in vector and Cartesian form. So this is three-dimensional theorem. Okay, so this is the theorem on line which is passing through 2 points, Okay, so you just see here, I will take first y-axis. I will first take y-axis, z-axis and x-axis. Okay, so now I have 2 points, point A and point B in the space. I will take point A and point B in the space, and here you can just see line is passing through the point A and B. Line is passing through the point A and B. Now I have to solve the equation of line passing through the 2 points A and B. So for that, first what I will do, I will take vector OA. So this is vector OA. I will take it as vector A. Okay, that is position vector of point A. Next, vector OB, that is position vector of point B, will be small vector b. And soon we can take one arbitrary point, and the position vector of our arbitrary point is going to be OP, that is vector R. Okay, so here you can just see vector OA is the position vector of point A. I will take it as vector A. Vector OB, that is the position vector of point B, I will take it as small vector b. Vector OP, I will take it as the arbitrary point with position vector R. So clearly you can see here you have two vectors, vector AP and vector AB. So clearly from the diagram you can see that vector AP is parallel to vector PB, or you can say they are collinear, The points A, P and B are collinear, or you can also write vector AP is parallel to vector PB, so that it implies vector AP equal to lambda times of vector PB. Okay, so if you know this much, now what is vector AP? That is vector OP minus vector OA equal to lambda times of vector OB minus vector OP. So here you can just see vector OP is vector R
vector OA is vector A, lambda times of vector OB is vector B, and vector OB minus OP is vector R. Clear? So here, before taking vector AP is parallel to vector PB, we shall write it as vector AP is parallel to vector AB, so that it will be very much clear. Otherwise, you all will get confused. Okay. So here I will take vector AP is parallel to vector AB, so that it will be very easy. Otherwise, you are going to get confused. I will take vector AP is parallel to vector AB. Okay. Otherwise, the theorem will be also long and it will be also confusing. So let us take vector AP equal to vector AB, that is vector AP equal to lambda times of vector AB. Okay. So now from this, vector AP means what? Vector AP is equal to vector OP minus vector OA. Now lambda times of, you can just see AB is what? OB minus OA. OB minus OA. Okay. So now vector OP is vector R, vector OA is vector A, lambda times of vector OB is vector B, and vector OA is vector A. So therefore, vector R equal to vector A plus lambda times of vector B minus vector A. So this is your equation 1, and that is your vector form. This is your vector equation, or you can say it as vector form. Okay. Vector R equal to vector A plus lambda times of vector B minus vector A. So you just take vector AP is parallel to vector AB. And AP can be written as lambda times of AB. So AP is OP minus OA. So that is lambda times of OB minus OA. In the place of OP, you can write vector R. In the place of OA, you can write vector A. In the place of OB, you can write vector B. In the place of OA, you can write vector A. Okay. So vector R equal to vector A plus lambda times of vector B minus vector A. So that is your vector form. So now you just see for Cartesian form, what I will do, I will write vector R as xi cap plus yj cap plus zk cap, and vector A as x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and vector B as x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Okay. So now take all three vectors in the equation 1. In the place of vector we write, that is xi cap plus yj cap plus zk cap equal to, in the place of vector A we write it as x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. In the place of B minus A, you just see what is B minus A, vector B minus vector A, that is x2 minus x1 I cap, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap, y2 minus y1 j cap. Okay. Plus z2 minus z1 k cap, z2 minus z1 k cap. Okay. Now from this, first you take x1 y1 z1 to LHS, so that will become x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap. So that will be equal to, clearly you can see, lambda times of x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So now all of you know that two vectors are equal if and only if their direction and magnitude both are same. So that will be x minus x1 equal to lambda times of x2 minus x1, y minus y1 equal to lambda times of y2 minus y1,
z minus z1 equal to lambda times of z2 minus z1. Okay, so now from this you just see, I will write here x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to lambda, y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to lambda, and z minus z1 divided by z2 minus z1 equal to lambda. So therefore you can conclude your theorem in the Cartesian form as x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. Okay, so this is going to be the conclusion of your Cartesian form. So I think all of you can understand this. So here quickly tell me everyone, have you understood this theorem? Quickly tell me everyone, have you understood this theorem? Both in vector form and Cartesian form. Both in vector form and Cartesian form. Okay. So first in the vector form you have to take vector AP is parallel to vector AB. So after that you can write vector AP and vector AB. So you just replace the position vectors, you will get vector form. After that you write the given vectors in the Cartesian form, use them in the equation 1. So that will be your Cartesian form. Okay. So quickly tell me all of you, have you understood this? Quickly give me the thumbs. Quickly give me the thumbs so that we can go for question number 48. So you just see the question number 48, that is, okay. So who have not understood this, you can watch video again, and if still you are not understanding, no problem, you can give me one message so that I will explain you again. Clear? So some of you are telling it is not understood. It is very simple. First draw the diagram. Take vector AP parallel to vector AB. Vector AP equal to lambda times of vector AB. Write vector AP and write vector AB. Replace their position vectors. You will get vector form. And all vectors which are in vector form, you replace them in Cartesian form. After replacing them in Cartesian form, you can just do the rearrangements. You will get Cartesian form. Okay. So quickly I will go for question number 48. So you just see question number 48, that is, one card is drawn at random from well shuffled deck of 52 cards. So one card is drawn at a random from well shuffled deck of 52 cards. Okay. So that means total there are 52 cards, in which the following cases events E and F are independent. Okay. So what is event E? The card drawn is a spade. The card drawn is a spade. That means probability of E will be equal to, so the spade, there are 13 cards, total you have 52 cards. In the form of spade you have 13 cards, total you have 52 cards, so that will be 1 by 4. You see what is F? F is the card drawn is ace. The card drawn is an ace. So how many ace will be present? Now probability of you have to calculate, that means 4 ace are present. 4 by 52 is how much? 4 into 1, 4 into 13, 1 by 3. Okay. Now we have to check that E and F are independent or not. So for that you just see what is E intersection F. E intersection F means it should be spade. It should be spade ace. It should be spade ace. Spade ace, how many will be present? Only one will be present. So that's why
probability of E intersection F will be equal to how many spade present with the ace, that is only 1. So 1 by 52. Okay. So now we know that probability of E intersection F is probability of E into probability of F. So that is 1 by 4 into 1 by 13 equal to 1 by 52. So therefore clearly the first event is independent. First event E and F, clearly one event event is independent. Event is independent. Okay. Go for the second one. In the second one, what they are telling? Okay, I will solve here only. You see the second one, that is event E is the card is black. The card is black. Okay. Second one, the card is black. So there are 26 black cards. So probability of E is 26 by 52, that is 1 by 2. On the same way you can see F, that is the card drawn is king. The card drawn is king. So how many king are present? 4 king are present. So probability of F will be 4 by 52. So that is 1 by 13. So again you can see E intersection F. What will be E intersection F? E intersection F is the black king. It should be black king. Okay. Because if I take E intersection F, in the E you have black, in the F you have king. So if I take common of this, it will be black king. So that will be probability of E intersection F is 2 black kings will be present. So 2 black kings will be present divided by 52. So that is 1 by 26. So you can check here, probability of E intersection F is going to be equal to probability of E into probability of F is equal to probability of E intersection F is equal to probability of E intersection F, because 1 by 2 into 1 by 13 is how much? 1 by 26. So therefore probability of E intersection F is 1 by 26. Probability of E into probability of F is also 1 by 26. Therefore E and F both are independent events. So the second event is also independent. So the second one is also independent. That means question number 1, question number 2, both are independent events. Both are independent events. Okay. So now we have solved all questions of part D, that is from part D, that is total we have 10 questions. So we have solved all 10 questions. Now we have to go for part E. Now you have to go for part E. So quickly give me the thumbs so that we can move for part E. Quickly tell me everyone, give me the thumbs so that we can move for part E. So what is the part E here? You just see the first problem. Prove that integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x. F of a minus x. Okay. So you just see this. We have to prove 0 to a f of x is equal to 0 to a f of a minus x with respect to dx. This we have to prove. So therefore I will consider integration from 0 to a f of a minus x with respect to dx. Okay. So some of you are asking me to explain in Kannada. Okay, so Akash P is asking me to explain in Kannada. Okay, no problem. So students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ prove that integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x. Okay. So ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, integration from 0 to a f of x ಅನ್ನ
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ LHS. What is that? Integration from 0 to a f of a minus x dx. Okay. So you just see I want to explain it in Kannada for some students. No problem. Okay. So students, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 49ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 49 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 49 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. 49 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of x dx ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of x dx ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ LHS. LHS ಅಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ LHS ಟರ್ಮು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು LHS ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. LHS ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೇ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಇದೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ LHS ಟರ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆನಾ? ಆ ಎಫ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ a is 0. If differentiation of a is 0, no problem. What is differentiation of x? -1 ಆಗುತ್ತೆ. What is differentiation of t? dt by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ dt by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಥಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿನ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಎ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? You just see here. I think it is audible. I think it is audible.
ಸೊ ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, ಆ 0ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ a ಮೈನಸ್ 0 a ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ a ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು a ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, a ಮೈನಸ್ a ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, 0 to a f of a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, a ಬರೀರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ f of a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟಿ ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಮೇಲಿರೋದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 to a ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಿ ನಾಟ್ ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 to a ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, we started with 0 to a f of a minus x dx. We concluded it is equal to 0 to a f of a minus x dx ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 0 to a f of x dx ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, now we have solved our property. Okay, so my Kannada is good or not? ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ? ಆಕಾಶ್ ಪಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ integration from 0 to a root x divided by root x plus root of x minus a. So quickly reply me, you want in Kannada to explain or you want to English in explain? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, now we have to simplify this. Okay, so now I can write this as I. So therefore you just see I equal to integration from 0 to a root x divided by root x plus root of x minus a with respect to dx. Okay, here what happens, by using your property, that is integration from 0 to a f of a dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx. Clear? So from this you just see ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು.
ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು a minus what is x, in the place of x we should write a minus x. So by solving this, what you are going to get, 0 to a integration from a to minus x, integration from 0 to a root of a minus x divided by root of a minus x plus a minus a cancel agi minus into minus plus ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so this is root x. So now what you do, you take this as equation 1, ಇದನ್ನ ನೀವು equation 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Okay, now adding equation 1 and equation 2, adding 1 and 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. adding 1 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ i plus i ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, i plus i ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2i ಆಗುತ್ತೆ. This is 0 to a, root x plus this term ಏನಾಗುತ್ತೆ, root x plus root of a minus x ಆಗುತ್ತೆ, divided by root x plus root of a minus x ಆಗುತ್ತೆ, denominator term with respect to dx. Clear? So ಈಗ root x plus root of a minus x, root x plus root of a minus x ಎರಡು ಟರ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟರ್ಮ್ ಏನು, 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1? x. ಸೊ 0 to a ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 0 to a dx ಏನು, ಎಕ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು, 0 to a. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, 2i is equal to a, because lower limit is 0, no problem. i equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, a by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ i equal to a by 2 is your answer. Okay, i equal to a by 2 is your answer. Clear? Very good. So today we are doing new experiment in our class. I am explaining both in Kannada as well as English. So ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ 50th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, 50th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನದು ಇಕ್ವೇಷನ್? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು? 3x ಪ್ಲಸ್ y ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ಸೊ 49b ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 49b ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 49b ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, I think 49b is left and we have not solved it. No problem, 49b ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 50th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ,
So you just see this. Okay, 49b. 49b we have to solve. For that, I will take one more page for this. I will take one more page for this. And we can simplify. What is 49b? Matrix A is 2 3 1 2. Matrix A na ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Matrix A ಇಲ್ಲಿ 2 3 1 2 2 3 1 2. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we have to solve the inverse of this. Clear? Okay. So you just see, I can write this as a square plus I equal to minus 4a or we can write it as okay, just see here, we can write it as I equal to 4a minus a square. I equal to 4a minus a square ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು I 4 ಇಂಟು a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ a ಇಂಟು a ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ a ಇಂಟು a ಅಂತ ಬರೀರಿ, into a square. Okay, sorry, into a inverse. Clear? So a inverse into I ಏನಾಗುತ್ತೆ? a inverse ಆಗುತ್ತೆ. a inverse into a ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 into I ಆಗುತ್ತೆ. a as it is ಇರುತ್ತೆ. a into a inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I into a ಅಂದ್ರೆ again you will get a. Now a inverse is equal to 4i minus a. So therefore a inverse is equal to 4 into I is nothing but 4004 minus a andre ಏನು? 2 3 1 2. okay, so this is equal to 4 minus 2 is 2, 0 minus 3 is minus 3, 0 minus 1 is minus 1, 4 minus 2 is 2. So this is your answer. Clear? I think everyone have understood this, no problem. I think everyone have understood this, no problem. Very simple question. They have given what a matrix and they also given equation a square minus 4a plus I equal to 0. You just adjust that equation I equal to 4a minus a square and multiply a inverse on both side and you will get your required result. Okay, so quickly give me thumbs if you have understood it so that we can go for question number 50. Clear? Okay. So now quickly we can go for question number 50. Give me thumbs. So quickly give me the thumbs. Okay. So now you just see here in the 50th question they are asking to solve for maximum and minimum. They are asking to solve for maximum and minimum. Okay. So ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ LPP. So for that reason first we shall solve the equations, that is x plus 2y
lesser than or equal to 10, and the second equation is 3x plus y lesser than or equal to 15. X plus 2y lesser than or equal to 10, 3x plus y lesser than or equal to 15. Okay. So we have to solve these two equations. That will be so if x is 0, y is 5. If y is 0, x is 10. On the same way, if x is 0, y is 15. If y is 0, x is 5. Okay. So you solve these two equations. If x 0, y will be 5. If x is 10, y will be 0. Okay. Now if x is 0, y will be 15. If y will be 0, x will be 5. So from this you can just see the first equation of equation 1. The first line of equation 1 is going to be from, see this here, x is 0, y is 5. Clear? On the same way, here you can just see x is 10, y is 0. On the same way, you can just see for the second equation, your line is going to be from, if x is 0, y is 15, and this is, if x is 5, y is 0. Okay. Now we have to check true or false. So this is 3x plus y lesser than or equal to 15. Clear? So if I want to check true or false, you just see, if I put x as 0 and y as 0, it will be lesser than or equal to 10. So that it is true. If x is 0, y is 0, it will be lesser than or equal to 15. This is also true. Both the equations are true. So therefore, visible region will be like this. Okay. So this is your visible region. I will take the intersection point as A. I will take this point as B. And already this is origin. This is C. So we have to find point A. So ಇಲ್ಲಿ point A ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ equation 1 ಮತ್ತು equation 2 ಎರಡನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So equation 1 ಮತ್ತು equation 2 ಅನ್ನ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ. What is equation 1? X plus 2y equal to 10. 3x plus y equal to 15. Clear? So if you want to get with the graph, you can just see that x is 4 and y is 3. X is 4. From the graph I can write x is 4, y is 3. Clear? And you just see, by solving the equations also, you will get the same point. I will multiply this with 3. So 3x plus 6y equal to 30. This is by multiplying with 1. 3x plus y equal to 15. Subtract them, cancelled, 5y. This will be equal to 15. So y equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Y equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. Y equal to 3 ಬಂದಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 2 into 3 equal to 10. So x will be what? 4. So therefore x is 4, y is 3. See, from the graph also we got the same point. X is 4, y is 3. Now you take your A point, B point, C point and D point and find maximum, minimum with your equation Z, 3x plus 2y. What is equation? What is point A? Point A is 4,3. Point A is 4,3. What is point B? Point B is 5,0. Point B is 5,0. Point B is 5,0. On the same way, what is point C? 0,5. What is point D? 0,0. Okay. So now put 4 here and 3. In the place of x you put 4, in the place of y you put 3.
3 into 4 plus 2 into 3. So 3 into 4 is 12. 12 plus 6, 18. Okay. 3 into 5, 15. 2 into 5, 10. And this is 0. So maximum at point A, minimum at point D. Maximum at point A and minimum at point D. So maximum exists at point A, that is 4, 3 as 18, and minimum is no problem, it is 0. So now quickly we can go for so you see this, quickly we can go for problem B. What is the B problem? You just see what is the B problem. Okay, to check what is problem B. Here the problem B is, find the value of K. Find the value of K. Okay. So how to find the value of K? Using the function f of x. K into cos x divided by pi minus 2x, where x is not equal to pi by 2 and it is 3 if x is equal to pi by 2. Okay. So now at x equal to pi by 2, LHL is equal to RHL is equal to f of a. So therefore LHL equal to RHL means limit extending to pi by 2 K into cos x divided by pi minus 2x, that is equal to f of a. F of a is nothing but f of pi by 2. F of a is nothing but f of pi by 2. So now from this you can just see limit extending to pi by 2. K is constant, right as it is. Cos I can write it as sine of pi by 2 minus x divided by, I can take 2 as common, so it will be pi by 2 minus x, that is equal to f of pi by 2 is how much? 3. So now you can just see here sine theta by theta will be 1. You can just see here sine theta by theta will be 1. So therefore limit extending to pi by 2, K by 2 is constant. You can just see K by 2 is constant. Limit extending to pi by 2, sine of pi by 2 minus x divided by pi by 2 minus x equal to 3. So this term becomes 1. Sin theta by theta becomes 1. So K by 2 equal to 3. K will be equal to 6. K by 2 equal to 3. Therefore K will be equal to 6. Okay. So successfully we have completed all the questions of model paper 3. And as usual, some of the students have not attended this session. I don't know why they have not attended this. No problem. It is their choice. So quickly tell me everyone. Have you understood this? All of you quickly give me the thumbs. So that as usual from tomorrow at morning 10:30 AM I will have class of model paper 4. So I will start model paper 4. Some of you are not attending the class, so it is their choice. If they want to attend, they can attend. If they not want to attend, they can just go out of the class, no problem. And anyways, we have completed our part, that is model paper 3. I have done my work.
it is now left to all of you. You can do whatever you want, no problem. So tomorrow at 10:30 a.m. as well as evening 7 p.m. I will have the solving of model paper 4. So don't miss that class. Let us meet tomorrow. Okay. So thank you everyone. Take care and see you. So tomorrow there is exam, right? Okay. Sorry. So tomorrow you have exam. So that's why. Okay. Anyways, I will solve it. Who can come live? You can come live. I will just change the time. I will take in the evening 7. So morning session will be cancelled because of the exam. No problem. So I will take in the evening session and I will try to manage in the afternoon after 2 o'clock. After 2 o'clock or after 3 o'clock, I will try to take one session, and evening in the 7 p.m. I will take one more session. Okay. Okay, no problem. So if you have exam tomorrow, there is no problem. You can attend the exam, do well, all the best. Write as much as you know, don't copy, and prepare for the exams with sincerity. Do it well. Okay, all the best.